Hi Makle, welcome to 10 power 100. So in this video I'll be discussing all triple angle formulas ಆಯ್ತಾ. ನನ್ನ previous videoದಲ್ಲಿ ನಾನು double angle formulas sin ಗೆ cos ಗೆ tan ಗೆ and ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು representation ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. Double angle ಅಲ್ಲಿ we have tan representation, we have cos representation for cos2x. So everything I have discussed in the previous video Makle, okay. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so please watch those videos. ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ 2 marks ಇಲ್ಲ 3 marks ಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, okay. That's why so learn those videos first makle, okay. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು then ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ some of the double angle formulas I'll be using here, so clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, that's why, okay. So without wasting time makle, let's get into the video. So if you're watching my video for the first time, so please subscribe to my channel, and for all your education makle include our videos, okay. So let's get in triple angle formulas, okay. So for this we have sin3x, cos3x and tan3x. So ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ sin3x ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ sin3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. 3 sin x minus 4 sin cube x is the formula for sin3x formula, okay. Is the formula for sin3x. So sin3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Okay, so ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ I'm going to take sin of x plus y formula ಆಯ್ತಾ. sin of x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ sin3x ಇದೆಲ್ಲ, sin3x ನಾನು x plus 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ. x plus 2x ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. So that is nothing but sin3x. So is equal to, ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ sin x into cos 2x plus cos x into sin 2x. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಈ y ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2x ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ sin3x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ cos 2x ಮತ್ತೆ sin 2x ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ cos 2x ನಮ್ಗೆ cos 2x in terms of cos 2x in terms of sin ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ cos 2x ನಾನು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus 2 sin square x, 1 minus 2 sin square x, okay. So this is one formula you need to know. And sin 2x ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ, sin 2x ಅಂದ್ರೆ sin 2x is equal to, so 2 sin x into cos x. So for double angle I'm just replacing these things ಆಯ್ತಾ, okay. In place of double angles ಈ sin 2x ಮತ್ತೆ cos 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, sin 2x ಗೆ ಇನ್ನು we have this formula in terms of tan ಇದೆ, tan ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ sin3x, ಕರೆಕ್ಟಾ. sin3x is equal to sin x cos 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, 1 minus 2 sin square x, 1 minus 2 sin square x plus cos x sin 2x ಜಾಗದಲ್ಲಿ it is 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, okay. So now let's multiply inside. So this becomes sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x plus ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್. So this becomes 2 sin x into cos square x, 2 sin x into cos square x. So we are almost reached the final steps ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಈ cos x, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈ cos x ನ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ cos square x is equal to 1 minus sin square x ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ನಿಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆ. ಸೊ 1 minus sin square x ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ sin x minus 2 sin cube x plus 2 sin x of 1 minus sin square x. ಈ cos square x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 minus sin square x ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ sin x minus 2 sin cube x plus
2 sin x minus 2 sin cube x ಬರುತ್ತೆ 2 sin cube x. So finally we arrive at the answer. So sin x plus 2 sin x ಅಂದ್ರೆ 1 sin x plus 2 sin x ಅಂದ್ರೆ 3 sin x ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So I'll write here. So 3 sin x ಬರುತ್ತೆ. Okay, and minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x, this becomes minus 4 sin cube x minus 4 sin cube x, and this is the formula for sin 3x. Okay, so this is the formula for sin 3x. So idar istu madide saku. So first cos sin of x plus y na barಕೊಳ್ಳಿ, sin of xy ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ cos 2x ಮತ್ತೆ sin 2x ನ cos 2x in terms of sin ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ sin 2x ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, then do the process. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ cos square x ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ 1 minus i square x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you arrive at the answer ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, cos 2x ಗೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಏನು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ yeah, let's get in. So cos 3x alva, so cos 3x is equal to, it is 4 cos cube x minus 3 cos x makle, 4 cos cube x minus 3 cos x. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ cos of x plus y, cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y, cos x cos y minus sin x sin y. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now in place of, okay, cos 3x I will write it as same, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ x plus 2x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, x plus 2x ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x ಬರುತ್ತೆ. Okay, is equal to ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಇದೆ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ. So this becomes cos x into cos 2x minus sin x into sin 2x. So now ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ sin 2x ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos 2x in terms of cos, ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ cos 2x in terms of cos is 2 cos square x minus 1. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಂಡ್ sin 2x, so sin 2x is equal to, so same formula, so 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. Clear? Okay, so finally if you substitute here, cos 3x is equal to cos x into cos 2x exactly, so 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1 minus sin x into 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. Okay, now let's multiply inside. So this becomes 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x into sin square x ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 cos x into sin square x, because ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ 2 cos x into sin square x. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ cos square x, ಅದನ್ನ ನಾನು sin square x ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ sin square x ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು cos square x ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. So sin square x is equal to 1 minus cos square x, sin square x is equal to 1 minus cos square x, correct alva? So this I am going to replace here. So ಅದನ್ನ replace ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, so it is 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x of 1 minus cos square x. Multiply ಮಾಡಿ, so 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x plus 2 cos cube x plus, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು minus into minus will become plus. So ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 2 cos cube x plus 2 cos cube x will become 4 cos cube x, 4 cos cube x, and minus cos x minus 2 cos x becomes minus 3 cos x. That's all ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೈನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 3 marks ಗೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ tan of x plus y. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, tan 3x, ಸೊ tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x, 1 minus 3 tan square x. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ tan of x plus y ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ tan of x plus y is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. 1 minus tan x into tan y. So ಈಗ tan3x ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. tan of x plus 2x is equal to ಈ y ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 2x ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan x plus tan 2x divided by 1 minus tan x into tan 2x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ tan 2x. tan 2x ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ tan 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ tan 2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 tan x divided by 1 minus tan square x. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ tan 2x ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ tan 3x is equal to this tan x as it is, plus 2 tan x divided by 1 minus tan square x whole divided by 1 minus tan x of 2 tan x divided by 1 minus tan square x. 1 minus tan square x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ tan 2x ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ tan 3x is equal to ಆ 1 minus tan square x tan x ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan x of 1 minus tan square x plus 2 tan x whole divided by 1 minus tan square x. So in fact ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ and I wrote common denominator. Okay, whole divided by, in fact tan 3x ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, because this is the whole denominator, right? So tan 3x. Okay, and here this into this it becomes, and this will come here. Okay, so 1 minus so tan square x minus 2 tan square x whole divided by 1 minus tan square x, 1 minus tan square x. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ 1 minus tan square x 1 minus tan square x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ tan 3x is equal to, let's multiply tan x into 1 is, it is tan x minus tan cube x plus 2 tan x whole divided by, so 1 minus tan square x minus 2 tan square x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ, so tan 3x is equal to tan x plus 2 tan x is 3 tan x ಮಕ್ಕಳೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3 tan x minus tan cube x whole divided by 1 minus 3 tan square x, 1 minus 3 tan square x. ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗರ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ yeah, that's it ಕಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 formulas I have discussed. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so that's it from my end. I'll see you in the next video. Thank you so much.